Yeah. As always, Gennady, it's fantastic to see you, your face, your aura. You know, I don't like to call myself a fan because I'm an analyst, but I have a huge appreciation for your work. And we spoke about this in the last interview before Ryota Murata, yeah? And you put it very eloquently, very articulately. Gennady can understand me, Konstantin, you know that. So you don't need to translate all of it. You're over that first fight with Canelo. You're over it. It doesn't affect your legacy. The world knows what happened. We spoke about it in detail, yeah? We know you won 8 rounds to 5 or 7 rounds to 5. When you enter a third fight with the same opponent, and there is so much on the line, the world is watching, is it business? Is it still boxing a sport? Or is it personal? Геннадий, ну, я не буду повторять, вы знаете, насколько Герет к вам как относится, фантастически, очень рад вас видеть, ваш ауру. Мы очень много беседовали во время подготовки к предыдущему поединку, вы очень тогда красноречиво все рассказали. Знаете, как я отношусь к результатам первого и второго поединка, я считаю, что вы победили. Третий поединок, на ваш взгляд, столько всего поставлено на карту. Что это? Это чисто бизнес или это бокс как спорт, или это действительно личное противостояние? Это все вместе, здесь даже можно больше добавить. В плане бизнеса, да, однозначно, да, потому что отличные суммы, отличные, больше, я скажу, больше. То есть, когда у тебя, ну, скажу за себя, да, то есть у меня есть отличная сделка с Дазоном, то есть и наш бой выведет Дазон на следующий уровень, что меня вполне устраивает, если мы говорим за бизнес. Если мы говорим за бокс, однозначно я очень люблю этот вид спорта, и в своем возрасте, да, то есть в свои 40 лет, это было бы круто для каждого спортсмена, то есть, скажем так, за 40 лет, да, то есть делать самый большой бой в боксе, то есть, ну, в этом виде спорта и участвовать, быть самым востребованным вообще в этом виде спорта. То есть это очень здорово. Все, что касается персонального, то однозначно тоже это имеет смысл быть, потому что, ну, я скажу за себя, потому что мне будет хоть 50 лет, я скажу, что я буду боксировать. Я никогда не сделаю шаг назад. Я всегда хотел этого боя, то есть я всегда оставил, то есть у меня нет такого избегать, отказываться от поясов или еще что-то, то есть как, ну, то есть делал мой оппонент, да, то есть оттягивать как можно дольше. То есть я всегда скажу, да, то есть у меня нету шага назад. I should say all three of those, and let me elaborate. First of all, from the business standpoint, great money, plus I have the deal with DAZN, which is going to bring, this fight is going to bring DAZN on the next level, and I'm happy about that. From the boxing standpoint, I love boxing, we all know that. And I think being a little bit over 40 years old, and to have an opportunity to be a participant of this amazing fight is so cool, is so great. And to feel in demand, to know that people want to see this fight, this is one of the most wanted fights right now. It's just gives me a lot of satisfaction. From the personal standpoint, of course, I would respond to this challenge no matter what. Even if I would be 50 and I'd be challenged, I would take this challenge. I would never run away. I would never try to avoid the fight like my opponent did, by the way. I will never try to delay this fight. So I'm going to respond to the challenge. I'm going to take it. So all three. Okay. Is that the full answer, Konstantin? Yes, that was the full answer. Just checking. Yeah. Yes, yes. I think it's the longest answer I've had. I'll make my next question very short. So, do you, Gennady, ever have a revenge mindset? Or is that just crazy to want revenge?
бывает ли у вас такое, что вы хотите отомстить? Вот есть такое какое-то ощущение мести применительно вообще к поединкам в целом? Или нет? Прямо отомстить не было такого, вот честно скажу, не буду кривить, да, то есть, Геннадий, пропадает звук. мстить такого понимания нету, как бы, ну, прям такого нету. То есть вот чувство справедливости, да, как бы вот это есть. То есть, ну, как бы всегда хочется сказать, блин, да даже если у тебя не получается, но ты как-то больше за правду, больше за справедливость. Вот это чувство, оно и есть. Вот это чувство, оно есть. А мстить такого абсолютно нет. No, revenge mindset is not about me. I sometimes feel that like truth is on my side, like, and I'm fighting for fairness of that. For example, even if I don't prevail, like I can say to myself that I was fair, I was truthful, and this, yes, but revenge, no, this is not about Gennady Golovkin. It's fascinating when two boxers go into round 25 together. You've already had 24 rounds of 3 minutes together. So weirdly, you kind of know each other well as fighters. Have you watched any other trilogies? Are you studying any other trilogies? And explain to us on the outside what it's like when you're preparing for a third fight and you've already gone 24 rounds with someone and they've both been so close. Well, not the first one, but you know what I mean? They've been close in terms of how you're competing. No one's knocked out or knocked down. Фактически вы начнете, можно сказать, с 25-го раунда. 24 раунда трехминутных у вас уже было. Вы знаете друг друга довольно-таки хорошо. Просматривали ли вы другие противостояния исторические в боксе, вот такие trilogies? И что вот вы испытываете, вот когда вы готовитесь к третьему поединку? И вы, безусловно, знаете друг друга. Довольно-таки на равных у вас происходило. Я не буду говорить о первом поединке, я имею в виду, что никаких там ни нокаута, ни нокдаунов не было. То есть накал борьбы, конкурентность была, в принципе, на равных. Что вы думаете, как вы анализируете? Знаете, как бы, давайте я, наверное, вам расскажу такой момент. Я могу сравнить примерно, ну, с другим видом спорта, да, даже это не вид спорта, это вот восхождение. Давайте вот поговорим примерно о том, вот восхождение на Эверест, вот на гору на Эверест. Каждый раз ты понимаешь, что это самая высокая точка, да, то есть это пик, это лучший пик, да, самый высокий пик. В третий раз ты поднимаешься на этот пик. Ты же осознаешь, что это очень тяжело, что это очень непросто, что это постоянная борьба. Это каждая секунда, каждый раунд, это страшная борьба. Просто где-то ты идешь быстрее, где-то ты идешь тяжелее. Но ты пытаешься дойти до пика. Да? То есть твоя задача дойти. Даже, можно сказать, ты же осознаешь, что ты можешь и не дойти, что тебе придется и развернуть. То есть все же бывает в организме, да, то есть организм даст, ну, там, сбой какой-то определенный. Вот примерно то же самое. Ты прекрасно знаешь своего оппонента, ты понимаешь, что это очень тяжело, что это очень непросто, что будут последствия. Ну и ты пытаешься опять в очередной раз это сделать, дойти до пика своей формы, до пика, выйти на пик, скажем так, своей карьеры, получить лучшего соперника. Ну, вот примерно так это можно сравнить, и ты опять идешь это и начинаешь делать. Ну, примерно так это можно сравнить. I would not compare it to other trilogies, but I would compare it to different sport. We'll talk about mountain climbing, you know, like mountaineers, when they climb Everest, the highest peak
on our planet, they realize that it's extremely difficult, that it is a constant fight. Every second there is a challenge, and sometimes you are able to go faster, sometimes it gets more difficult, and you understand that you have a goal in front of you to reach that peak. At the same time, you realize that there is a chance that you will not be able to do that, that your body will halter, for example, and you listen to your body, and sometimes it would tell you that, sorry, not this time. We know each other. I know my opponent. I know that it's going to be difficult, and I do everything to peak for this fight, to reach my peak form and to be like in the peak form for my career. I got the best opponent in this weight class for this fight, and that's my approach. Speaking of the weight class, for you at 40, is it an advantage to be making this fight at super middleweight at 168 pounds? А вот если говорить о весовой категории, вы в своем возрасте 40, считаете ли вы, что вам как раз выгоднее именно эта весовая категория 168 в данном случае? Ну и, наверное, да, имеет место быть, что, скажем так, не надо столько гонять, да? Но с другой стороны, я никогда не был в этой весовой категории. Плюс это мой первый бой в этой весовой категории и с таким оппонентом, да, то есть это второй фон. Третий. Я просто хочу сказать, что в 160 я почувствую себя очень хорошо. Несмотря ни на что я гоняю или еще. То есть это я в этой весовой категории показываю лучшие результаты. To an extent, yes. So, of course, it's hard for me to say because I've never been in that weight class. It is going to be my first fight at 168. And I should say that I feel great at 160, despite the fact that I have to make that weight. But still, I believe that 168 is the weight class that I'm going to be very comfortable in. Very quickly then, how much do you cut to go to 160? Are you not having to cut very much for this one? Вот тогда сколько вам приходится сбрасывать для того, чтобы 160 сделать? И для этой, получается, не так много придется, да? Геннадий, не слышно вас. Чуть-чуть подвиньте. Да, ну каждый раз по-разному. Когда 20 паундов, когда 25 паундов, когда 30 паундов, когда всего лишь 10. Все в зависимости от того, с какого момента ты начинаешь гонять. У человека есть... То есть все, что творится, то есть ты и можешь иметь и 30 паундов сверху, но это не твоя же спортивная, то есть, форма. А когда ты начинаешь гонять, вот именно ты уже когда в форме, у тебя уже все отлично получается, вот этот процент, эти 2, 3, 4 паунда, они играют большую роль. То есть я думаю, что да, вот эти вот 2, именно 3 паунда, они сыграют более, так, знаете, свою роль, где я буду чувствовать себя более комфортно, более свежим. Well, the initial weight from which I have to cut is not very important. Sometimes I have to cut like 20 pounds, 25, even 30, depending on when you start cutting. But when you're in a fight weight, like approaching it in great form, it's only 2, 3, 4 pounds that make a difference. And I feel that those 2, 3, 4 pounds are going to matter a lot, and I'll be able to feel more comfortable in that weight class because of that. Very straight question. Obviously, you are considered a modern great. You are a modern great in boxing, no question. 4 years since you fought Canelo now. Yeah. I think technically you're the better boxer anyway. But have you seen that many improvements in him in 4 years? Technically. Да. Вы один из величайших боксеров современности. Тут нет никаких сомнений, безусловно.
4 года прошло с момента предыдущего поединка вашего с Канело. Вы, я уверен, выросли в техническом плане как боксер. На ваш взгляд, вот наблюдая за ним, видите ли вы какие-то технические улучшения у своего соперника? Во-первых, я очень благодарен за такие теплые слова. Это каждому было бы человеку приятно, да. В плане техническом, да, я скажу, что он себя более чувствует, более комфортно, более... Ну, то, что он в этой весовой категории, да, 168, уверенно, скажем так. Больше он уверенно чувствует против тех соперников, против не последнего боя, не крайнего боя, а тех соперников, что у него были, да, он более подготовлен, он более физический, он более скоростной, то есть он более готовым, скажем так, выглядел, более уверенным. В техническом плане, ну, когда ты выглядишь более уверенным и знаешь, что ты на 90% лучше, чем твой оппонент, ты пытаешься показать все, что хочешь, ты себе позволяешь это. Конечно, он выглядел в тех боях предыдущих более и техничным, и сильнее, и, ну, то есть на голову выше. Что не сказать про последний бой. Thank you very much, first of all, for your kind words. It's a pleasure to hear that from you. From the technical standpoint, I think my opponent is more comfortable, and he is sure in his weight class at 168. And if we're not talking about his last fight, I think he felt that he had an edge over the opponents he had before. He was faster, he was stronger, he was more confident. And when you're more confident, when you're like, say, 90% better than your opponent, you can show everything you have in your arsenal. You can pretty much do whatever you want, and you're stronger, you're faster, you're able to demonstrate your technical abilities. So, but I'm not talking about the last fight. Okay, tell me about the last fight then. А тогда, если говорить о его последнем поединке, тогда что тут можно сказать? О последнем поединке я могу сказать только одно, то, что он показал всему миру, то есть свой уровень, да, то есть свой уровень профессионализма, свой уровень, кто, ну, то есть свое лицо, кем он является, что он просто потерял реальность немножко. Те интервью, что он давал вместе со своим промоутером, да, то есть, говоря о других оппонентах в разных весовых категориях. То, как он повел себя после того, как подняли руку, что он сказал, что он, возможно, проиграл только всего лишь там 2-3 раунда, но не весь бой. Ну, то есть это показывает то отношение к спорту, показало, что, ну, просто он, что поплыл, знаете, есть такое выражение, когда человек поплыл, когда все хорошо у тебя, все тебя облизывают, ты просто теряешь реальность. Well, I believe that he showed his like level of professionalism. He showed his true face. He showed that he completely lost touch with the reality based on the interviews he gave after the fight, the way he behaved after his opponent's arm was raised, and him saying that he only lost 2 or 3 rounds, not the entire fight. You know, it shows that when everything is so good, everything is in your favor, everybody is kind of like pleasing you, just saying like pleasantries, and the person like sometimes loses touch with the reality, and that's what happened. I know I haven't got much more time, so I just want to ask a couple more questions. You've touched on it in a lot of your answers. You're always like this. You always give me deep answers to what I'm trying to have deep questions. It's so much about mindset, boxing. I mean, you're talking about the moments in a fight where you know your brain's telling you got to retire back or go forward. You're very present when you're describing it right now. But it is so much about will and mindset. You know at 40 that boxing it's about desire, but
is it not mostly at this stage about will and mindset? Вы всегда мне даете довольно-таки глубокие ответы на мои глубокие вопросы. И если говорить о настрое, вот, конечно, вы, когда находитесь в поединке, ваш ум вам говорит, когда нужно слегка отойти, когда нужно идти в наступление. Но на ваш взгляд, вот ключ к победе – это прежде всего как бы воля и настрой, именно вот правильный настрой на победу, настрой на бой. Mindset. Yeah, will and mindset, yeah. Is it, Gennady, is it will and mindset at this stage more than anything? Да. На ваш взгляд, именно воля и настрой прежде всего? Геннадий, чуть-чуть подвиньтесь, пожалуйста, не слышно вас снова. Наверное, здесь по-другому. Тут профессионализм, да, то есть как ты это все понимаешь, как ты это все видишь. Наверное, вот эта твоя сумасшедшая вторая половина, которая в тебе есть, вот оно начинает вести этот бой. Как-то, наверное, вот так вот все. I think it's about your professionalism. Я бы одним словом хотел бы сказать, никакого, знаете, никакого оправдания, вот все, что случается, то есть, когда вот говорят no excuse, то есть, никакого оправдания, вот все, что, как ты хочешь, ты так это все и делаешь, то есть здесь и нету ничего оправдания. Делаешь то, кем ты являешься. I think it's about your professionalism, the way you see the fight, the way you approach it, and when you're in a fight, it's like your other half, your crazy mad half, is acting. Your alter ego, yeah. Yeah, your alter ego, alter ego. But at the same time, I should say there are no excuses, and there should never be any excuses. It's about you. It's the way how you fight, and you should not try to find any excuses when the outcome is not to your liking. Triple G are always, triple gladiator, always real. Final question. It's a massive fight in September. I'm already booked. I cannot wait to be there. Really looking forward to the build-up and the whole event, because it's what we love is the entire event as analysts as well, being around you guys. We have a big fight in Saudi Arabia that I'm going to this month. Anthony Joshua, Alexander Usyk. What can the big guy from the UK do to change the pattern of the fight the second time against Usyk, who's a brilliant ring general and a southpaw? Прекрасный поединок мы ждем 17 сентября. Просто не можем дождаться. Это замечательно. И мы, как аналитики, обожаем это. Я уже себе забронировал место, буду там на протяжении всего этого времени. В этом месяце поединок будет в Саудовской Аравии. На ваш взгляд, что, скажем так, большой парень, да, гигант из Великобритании, может сделать для того, чтобы изменить ход поединка против Александра Усика, который и прекрасно действует на ринге и при этом является левшой? Работает левосторонней стойки, скажем так правильно. Ну, вы знаете, то есть вот воспитанные люди, они не дают советы, они, то есть, свое мнение они, в принципе, не высказывают. Ну, это неправильно, да, то есть это некорректно. Но если бы у меня бы спросили бы, или все же бы обратились бы за советом, чтобы я бы мог посоветовать Джошуа, я бы ему сказал бы оставить весь свой бизнес, то есть все вот это свое, все, что он думает о бизнесе, какой он красивый, какой он, просто чтобы он был бы просто, знаете, говорят, как типа wild animal, типа, чтобы он был бы диким зверем. Ему не надо боксировать. Ну, то есть ему, пусть он оставит вот этот весь бизнес, всю свою красоту в другом месте, на следующем, может быть, на бой против Юрия or somebody. Знаешь, ну, против кого-то. А в этом бою ему надо просто быть диким зверем. И тогда они достигнут нашего уровня. То есть я думаю, что у них будет и трилогия, даже, может быть, 4-й бой возможно. А сейчас, если честно, то есть даже их второй бой не столь интересен, потому что это, ну, охота бы видеть, чтобы человек действительно поменялся. Потому что первый бой,
показал все. Показал все, что есть в Джошуа, оно не работает. Абсолютно не работает. Ему надо просто-напросто поменяться. То есть второй бой даже не нужен. Well, I'm brought up in a good way, so I usually don't give advices when I'm not asked to be given to give an advice, and I don't share my opinions. But if somebody would ask me, I would say that Joshua should forget about the business side of that. He should not stop. I mean, he should stop thinking the way he looks like, and he should be a wild animal. There is no need for him to think about this beauty of boxing, the approach. He should be the beast. And if he changes completely, then a trilogy is possible, even the fourth fight. But for now, we saw everything in the first fight. And whatever Joshua had did not work. And that's why the second fight is not as interesting as it could be, in my opinion. Yes, if he changes completely, drastically, then he will reach the level of excitement this fight brings, the way our fight with my opponent brings. Final question. Sorry, it's a really short one. How do you deal? You obviously you go home sometimes, yeah, to Kazakhstan, yeah, or not? Ездите в Казахстан периодически? Yes. You can't walk down the street in Kazakhstan, okay, without being stopped all the time, because you're one of the country's most famous people. How do you, Gennady, deal with fame? Is it an odd thing? Is it strange? Is it weird always, fame? Я уверен, что вы по улице спокойно пройти не можете. Вас наверняка узнают. Вы наверняка один из самых известных спортсменов в Казахстане. Странная штука вообще, слава, какая-то необычная. Как с этим справляетесь? Что происходит? Знаете, есть поговорка: мне это не грозит, великие люди этим не болеют. Ну, типа славы. Нет, я очень спокойно отношусь, и я приезжаю домой в Казахстан не за славой, это точно. Я приезжаю, то есть я приезжаю, только навещаю своих родных, близких, а для них я всегда остаюсь сыном, братом. То есть для них моя слава вообще никак не играет роли. Well, you know, the saying goes that great people don't suffer from that much, right? And I'll be honest that when I go home, I go there to see my relatives. I don't try to go out and seek that recognition to like experience this fame moments. I see my relatives. To them, I'm the same Gennadiy Golovkin. I'm the son, I'm the brother, and they do not regard me in any other way. Cool. Well, I will try and do the same then every time I see you. Listen, thank you so much indeed. Konstantin, thank you for the translating my long questions. I'm sorry about that. Gennady, it's great to see you. I really appreciate your time as always, and I truly mean that. Геннадий, большое вам спасибо, да. Очень вам благодарен за See you ваши in Vegas ответы. in September, yeah? В сентябре увидимся в Вегасе. Thank you very much. See you in Vegas. Thank you. Cheers. Thank you. Cheers, brother. Cheers. Thank you very Cheers. much.